வெல்கம் டு மை சேனல். நீங்கள் பார்த்துருக்க Sanjay டேக்ஸ். நான் தான் உங்கள் Sanjay. வீடியோ எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே சொல்லிடுறேன், இன்றைக்கி 10/10/2020. ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பெஷலான நாள். அதனால தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் கூகுள் பிக்சல் 4 அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோவில் போயிடலாம். அப்படின்னா கூகுள் பிக்சல் 4 அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க சீக்கிரம் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ரொம்ப லைட்டாக ஸ்லிம்மாக வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஓப்பன் பண்ணனே அந்த சிம் கார்டு போடுறதுக்கு, மெமரி கார்டு போடுறதுக்கு ஒரு பின் இருக்கும். அந்த பின் இருக்குது. ஓகே, அந்த பக்கம் வச்சிடலாம். உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு மேனுவல் இருக்குது. ரெண்டு புக்கு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதை எடுத்து வச்சுட்டு கேபிள் எடுத்துடலாம். இது வந்து சி டைப் போர்ட்டபிள் கேபிள். டபுள் சைடும் சி டைப்பாக தான் இருக்கும். இதோட லென்த் அண்ட் பிரெத் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர். சி டைப் கேபிள். ரெண்டு பக்கமே சி டைப் தான் இருக்கும். அதே நீங்கள் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் சி டைப் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். அது கூடவே சி டைப் ஓடிஜி கொடுத்துருக்காங்க. ஓடிஜினே இந்த பக்கம் நீங்கள் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரீயாகவே வருது போல் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் தான் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் அடாப்டர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் வந்து 5 வோல்ட், அந்த கேபிள் வந்து 16 வோல்ட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங். ஓகே, இதெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணனே கூகுளோட லோகோ சூப்பராக வேறு லெவலாக இருக்குது. நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் இந்த ஃபோன் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வாங்கலாம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஃபோன் இந்தியாவில் லான்ச் கிடையாது. இந்த ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். கேமராக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது டீட்டெயில்ஸ், ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.
ரைட் சைடில் லாக் பட்டன், வால்யூம் அப் டவுன் ரெண்டுமே இதிலே இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃபோனில் இருக்க சென்சர்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். நீங்கள் ஃபோனை தொடாமலே வேலை செஞ்சுக்கலாம். ஃபேஸ் லாக் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணனே உங்களுக்கு பாட்டு வேணுமா, மியூசிக் வேணுமா, எது வேணுமோ நீங்கள் கையை அசைச்ச நேரத்தில் வரும். எப்பட்றா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கை மூமெண்ட்ஸ் அந்த ரேடியஸ் அந்த ரேடியஸ் சென்சார் வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அதே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு. நீங்கள் கை அசைக்க அதே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். அது ஜஸ்ட் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் இருக்கிறதே ரெண்டு ட்ராபேக் தான். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இல்லை, இன்னொன்று வந்து பேட்டரி பவர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2900 mAh பேட்டரி தான் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டு ட்ராபேக் தான். ஆனால் அது அவ்வளோவும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இத்தனை சென்சார் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம கை மூவ்மெண்ட் கொடுக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது. ஃபோனோட அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, எல்லாமே இதில் சொல்லியிருக்கேன். இதில் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் மறக்காமல் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்.